The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Okyali ku Mighty Drive essaawa ziri 3 ez'okumakya tugenda tambulira ddala for the next 1 hour era nga wano tugenda vaawo ku ssaawa 4 omanyi bwe mbagamba nti we are going to learn weetegekanga bwetegesi n'okwata peni n'olupapula oba n'okwata recordayo oba omanyi nti kituufu tugenda kuyiga tuba tutunuulira history na lwaki okuttibwa kuno kwaliwo and this kind of hate that we are seeing ate nga munnange ekyagendera ddala mu maaso nsuubira nti ofunyeemu kimu 2-3 byosobola okuba nga ate nawe wekwatako no sharingira omuntu omulala okuyiga munayisobola kukwata 10 mulundi gumu okwata mpola mpola kawo n'oyagala bakwata ebingi tebajja yigirako ddala so omuntu wakwatayo kyakutteyo tugamba nti alhamdulillah naye nga olunaku lweggulo I saw some disappointing posts Bannayuganda I do not know how morality Jeyalaga, but it wasn't in our culture and tukeera kumacha ni tu celebrating okufa kw'abantu yadde nga omuntu oyo abayina obubiba bwatukoze sometimes surprisingly also ne deaths ezimu Bannayuganda zemu celebrating those people haven't done anything bad to you personally or to a country kubanga abamu kwabo bali balwanyi era balwanirira katugambe emirembe gye muli mukunyumirwa saawa eno. The question now is that for the past 2 weeks tulabye nga bannamagye bano naddala abakuliridde mu myaka batandise okufa. It is calling attention yaffe nti abantu bannamagye bana bafudde in just a space of 2 weeks. That also calls the attention of the whole public. Instead of us okubanga to celebrating these dates, can we dig deeper to understand lwaki bannamagye bano bali mu kufa naddala mu nfa etategerekeka bulungi? That is the reason why I want to now invite Mr. Norman Tumuhimbise asobole okubanga ate atudiggingla deeper in these dates. Do you think zili intentional? Are they planned, like just a threat and someone is planning them, oba Mukama Katonda bw'atyo bwe yasazeewo? Inna lillahi wa inna lillahi no ekisooka kya byonna tulina okumanya nti okufa kya butonde era abantu bafa omuntu osobola okubeera awo n'okutuka n'ofa. That is true. Obuzibu bwe buli enfa ezibeera anytime nga bagamba ahia untimely demise bichi newebuuza ana ina time tebe ya time.
okufa okuli timely kuba kuzze ng'olabira ddala nti kubadde kuteketeke kwa Katonda. Yegezamu emmundu bw'agyesongamu bw'agibwatula. But the untimely demise is someone who just cuts short your life. Ku history y'okufa abawandiisi b'ebitabo ebya Bible n'ebirala bo bamanyi kwa Katonda. Era ye dictator waako. Naye muno okuttibwa Katonda aba bw'atyo bwe yahogera. Kyova abagamba mu Abasiraamu Mungu bw'ageze. Mungu bw'aba. Panga tubeerayo. Tiga kisobola okukolebwa nti Mungu asobola okugeera n'abako gw'akozesa okutuukiriza okubeera kwe. Okay. Era olukujjukujju ensi yagenda nga yeeyubula abantu batandika okuyita mu nteekateeka z'ezimu eziri nakyo ne bazoozaamu mu za Katonda ne bakola ezaabwe butya bannaabwe bayinza okuttibwamu. Katugeze nti Katonda asobola okuwa accident nga talina muntu akutte ku mmotoka yo n'ofa. Naye ensi bwe genze ng'ekulaakulana omuntu asobola okutemparinga ne brakes za mmotoka yo n'ofa ne bagamba it was a normal accident naye nga waliwo ekyo nokiqualifyinga nga artificial death disguising as a natural death. Osobola okuba ne pressure nga bwe bulwadde bwo for instance naye omuntu nakukubira essimu n'akankana nagamba bw'olinnya Kampala nkusi pressure nezambuka n'okutuka era oba ofudde pressure tebogera ku ssimu yakukubiddwa. Katuddeyo kati okufa kuno kwo it is true abantu bafa naye olumu teri mu bagamba mu teyeefiira olumu because walibeerawo oluvuuvumu abiro bino bino naye tekiba si kipya nti abantu bafa kuva dda especially ng'eyira emyaka giba gituuse egyabwe gy'okufa ne some deaths can be political kubanga it's on record government zitta government ensi yonna abantu abali mu government batta ebiseera ebisinga okwagala okwekuumira mu buyinza. Waliwo era abantu abamu abeera banoonya obuyinza nga nabo ne batta nga baagala obuyinza. So kutta kwa saidi zombi. Ekyenkizo ekiriwo nti abeera mu government kibanguyira nnyo okutta because babeera in control and charge ku ebyo ebintu ebikwanguyiza okutta era n'amateeka gabeera saidi yaabwe. Kyova olaba ne mu mateeka gaffe wano president asobola okusayingira abakutte. You get? Gwe tosobola kukola omulamuzi akusayira omusango naye n'akomawo balekera omusajja ogu akusayininga ng'omulamuzi bw'agambye bakutuga essaawa 8 bwe ziwera 8 n'eddakiika emu ng'oludde omugwa kuli mu bulago. The law will allow the government to kill. The law does not allow those who are fighting for government to kill. Muba temunafuna buyinza bumufuna nga kifulipinga. Naye bino byonna ne mu baana campaign examples aba child soldiers back in the day n'abaana bano abamu badisappearinganga nga toyinza kuwa exactly butya to account for how they would disappear. Maybe nga balinga threats, maybe bali nabo nga balina ebirooto bingi oba abamu government yaliko ng'etya okubaako ebyama bayinza okwogera ku byabatuusibwako mu nsiko. Abo nabo abamu babuzibwawo because bw'olaba ku records zetuyina ng'eggwanga mu archives ebifaananyi katugeze ebyobwana buno bukadde ogwo omanyi omusaala gwe bwafunanga bwo yabeeranga sigala oluusa mu footage teri yadde ekikumi ate kyaki nze nabagamba muzeeyi wange it's on record nga twakula tuli baana ono nga tumulaba nga bagendanga mu army shop nga baba ebomba gita bomba ya sigala ebijanjalo obwo bwana obulaba very good obwana bwakoleranga kintu kimu bibiri sigala na kawa mundu nga bulamu buteredde era obusinga tebwalina na army numbers. Era bugenda okuva mu nsiko obumu nga babugambye temutuukanga e Kampala ekizimbe kyosooka okutuukako ng'abakyoli bakivuddemu kiwandikeko erinnya ly'oku geeti kyekikyo. Kati obujagujagu bwajjanga akawandikako kadogo Farida Bikobere ati babeeranga na number ame numbers. Baba Kati basajja bakulu bagenda okugenda kubanga era mu front in the art of war ku front bwe busookayo because they are indispendables. Tebuyina family obusinga bwali bumulekwa, tebuyina baana, tebuyina bakyala, tebuyina kye bafiirwa literally. Commander in chief abeera kilometers 2 okuva wano
bwe bubeera ku front wali amagye bwe gakubanga gabusindiikiriza emabega commander in chief yeeyongera okusembera emabega for self preservation era obulaba sigala was their payment ng'era okukwata obukwasi emyaka gya mukayita kafege nga ekyo kacyo kakimulaga obuyinza era obulaba kati sigala yali expensive then not just expensive it was a luxury sigala as in just nze nalabako omuzeeyi wange ng'okubeera obubeezi n'akabombo obalaba ekyo kanga kimala very contented teri musaala sigala okubeera obubeezi just ne kasigaleti n'emmundu wali wonna osinga ina convoy emmundu kati nga babukola olukwesikwesi kati obwana obusinga bwatandika kubanga babugambanga nti wemutuuka e Kampala buli nnyumba ebaddemu omukyoli n'omulango kasita badduka bugyesooke bwe bwazeesooka obusinga bambi obungi obukujjukujju ne bagamba mwategedde bugera tufuukira ekizibu tukole Mbarara Kadogo School babuzeeyo basome amampaati gabuyitiridde bujja kufuuka ekizibu era obwakkirira butono nnyo obwadda very few of them came back bwatuuka essomero lyaliwo weeryawo mu gundi mu Makenke Barracks there was Mbarara Kadogo School mu Makenke Barracks bwe babusindika obumu ne buwalira era obwawalira bambi tebwadda era kiri ku record Brigadier Kayanja alina bukadogo bungi obubwe yabulemera nagana okubuwaayo buli komanda alina obwo obwana some of them nga babukozesa okubaako bye bubakolera ebikusike amanya mangi that we may not mention here waliwo ne Major I think Sarambwa should be Sarambwa yaliawo ku Apollo Kagwa Road naye alina bukadogo bwe nina abulemera banji ninga bakoyesa ki abamu back in the day because bagenda okuva mu nsiko nga nawo benyini baavu babaluwa so the biggest strategy of earning was through criminality ate nga buno obwana bambi they were as innocent ate bina wakudda so nabwe ekityo mbadde kugira ekifaananyi kya nti people have been disappeared under different circumstances naye bitera okubeerawo nti revolution abantu abamu etandika okubejjako nga yeeyubula natural cause someone can grow and age and die and artificial cause naye byonna bibeeramu a revolution tetuuse ekiseera naye banga abantu abamu tekyabeetaaga nga bajja kwefeezinga out either through retirement and when you retire and you're broke and you're sick you can't access medical treatment or anything then you will definitely collapse. So okufa kuno it can be a two-way traffic. It can be pure nature. It can be artificial in a disguise of nature. It can be, I mean, kisoboka kubanga nibo bangori amajiga kuma ku 4 star general bali naga matyo bangori 40 star general ko kufa toyinza kwewala exactly yakuba ekizibu olumu wabira wera ba suspect but of course you may not take it as seriously as people would want to. Lwaki bukadogo buno tebwawebwanga namba nanti omuntu okwebwanga namba in particular mu maje kyabiranga nti oyina olunaku olumanyiddwa ogenze mu recruitment center neba like there are official documents oyise mu process entuufu very good nibakufuula katosobola kuwa akaana kakadogo ak'emyaka 7-8 because obwana babiranga myaka 8 bwe butyo kuwa ame number kubanga ame number comes with the responsibility. Wow. When promotions come they consider you as per your ame number represents seniority. Kati nga tebayinza butabufutyanka buno because bwajjanga bungi tebina focus kasobola kumalaga bwa ame numbers kyali jategeeza nti amaje gali gajja kubanga gali over populated with people of less substance. Ninga bayina official army numbers. So businga tebabiranga army numbers babeteka mu butesi tuvola niba tanko gabanga zi ranka de bwali bwebumu kubwasinga ngo kutemula muno nokutusa obukole bana basajja mu government tebina muntu gomanyi babo wa ranks despite their efforts in the bush. Athaya kadogoza abasigalawo nga basigalamu within era baba basigalamu ne bagenda ne basoma bamala ne bawebwa army numbers. Yeah, mwebali some of them I mentioned their names ninga batono
abo ndowooza Katonda yabasulako akasubi because it also takes self discipline. Kugambi kiringa kujja mwana ku street kati nomuga mutwala ku somero alina okuba nga ali committed era walunga bo bwali bwononefu because okwata omwana w'emyaka 8 n'omuyigiriza okugula seefu y'emmundu n'atunuza mu banne n'abatta ogw'omutima omukwate omuteekemu akoobo naye nga kyakikoledde emyaka 5 gute kuba nga olina ekyenkizo either gwe kennyini nga kadogo ne weekubiriza obanga it is an intentional plan eya government. Naye kyewuunyisa kye tusaba mukulu Museveni, of course ebintu abiraba, it is to account for such kids. Abamu baleka abaana abamu gye bali eyo, like what has been their fate n'abaana baabwe, because it lets us to believe nno nze muzeeyi wange wakiri ng'omu by'omweru. Naye kyetera okulowooza nti bukadogo obwo bwagenda mu nsiko bufe bukijjanyizibwe to take their soul of being human, you know, being humans, but emule bakole byonna bye bakola mukulu Museveni ye yagale ne banne. It is sad. So I think that, as we move along, you know, building this nation, it is also something government kyerina okusaako nnyo omulaka. Atuddeyo ku kibuuzo kyaffe kyaba generals okufa. No, I answered it already. Kugambye, it can be God is making. Yeah, it can be God is making, unless proven otherwise, because you know, you don't want to depend on rumors. Postmortem yegamba ki. So when the postmortem is there because of death church, you know, you may not come here to do what, but the financial revolution can consume its people, either naturally or artificially. Okay. So ndowooza leero twogeredde mu parable. Parable za Yesu nenga show y'olunaku olwaleero mbagambye ntugenda kuba nga tuyiga nnyo, nsuubira nti oli mu kuyiga. Nze ndi omu ku abo abafollowinga posts zo z'okola ku mitimbagano naddala ku Facebook and X. Era mabega kaonoza last week wavayo nokola post about Uganda being led by 2 brothers. Era yeddenga ebifaananyi byateekebwawo. I want for the benefit of my audience onyonyole bana Uganda, because post yo etambudde naddala ku X erina abantu reactions, engagements mpitirivu nnyo ekiraga nti abantu barelatinze nayo nnyo. So would you mind expounding on the statement that you posted? Exactly wali kichogezaako okubanga olaga bana Uganda nti just in case singa watowa nti singa omu ku bo avaawo, just in case Uganda is, you know, headed for peace, everlasting peace or everlasting chaos. Kati bana Uganda weetagira okumanya exactly what you meant by that statement. Ng'abagoberezi b'ensonga zino nga tuzigoberera abagoberezi naye tuzisaamuuko amaanyi okubitegeeza bitegeeza. Teri muntu ali reasonable mu ggwanga muno atakiraba mbu lino eggwanga likulemberwa abantu babiri. Era ne placement yaabwe strategically buli omu waabeera kyankizo. Omu abeera the extreme south of the country at his command post in Entebbe. Okay. Omulala abeera literally in the center of the country based in Gulu. That is power balance. Ng'onaanoonya obuyinza ng'oyagala kulobinga tebakulya kinusu, toyina muntu gw'osisinkana mu ggwanga muno alina waakuyisizaawo nga tosisinkana genocide oba mukulu Museveni. Kyova olaba baanita bamaawo n'abalala babeereyo waggulu. Era strategically nga bw'olaba American policy mbu president wa America can hardly be mu mukolo gwe gumu ne vice president. Mpaayo emikolo egya kaakano nga mipya ng'abantu ababiri bali mukolo gwe gumu. Yes. Kiba kya mukizo nnyo era Katonda bw'abayamba ne kibaawo. In fact akuleba example butono. Ne bwe baali nga bali erwa entunga mu nga mukulu Museveni ajaguza emyaka bajali 5 mu bufumbo ne Jeneti. Salete yaliyo.
emikolo egyandibadde egy'amaanyi era ne mu kulayira okugenda okubeerawo nga 12 mu Gwokutaano 2026 tagenda kubeerayo. And I am here. What's the date today? Tagenda kubeerayo. Kitegeeza ki? Tuloko bategeera obuyinza omu bw'abeera in public ono abeera withheld. Tebagala kubeera compromised in one space. Compromised to I think the right word is kutuusibwako katugeze wabaawo embeera embi nga bonna bali wamu. It is very rare and it is not practical at least as of now. Era mukulu Museveni bw'afuluma eggwanga muganda we yabeera in charge. Bino musimanyanga Vice President akola ddi? Oba omukubire enamba yenjiyina talina lwakola. Lwaki mbamukubira nga ensonga tuli nanti ye kumubuuza ddi lwakola kubanga I can assure you tobulako nga yakutenga kabeebe bwati ngali ggulu. This country some people are just naturally respectful and humble. Okay, jebali. Anyway, oja kudduka you want to live in an illusion nga bamu ku Uganda in a lie. Eggwanga lino gikulemberwa the two brothers ng'era bwe kyali nga mu Cuba ewa Castro ne Raul. Oyogedde ku strategic location. What political reasons is that pushing General Sali okubanga a staging e Gulu? The land factor. Northern Uganda in Gulu katugambe Gulu metropolitan, that's the basic word. Ettaka lyabwe ddungi nnyo especially ku mulaalo era ku mulunzi. Kyova olaba ne bwe bagamba muna abalaalo muti yasekera mu kikondi wali balabyeko byakomawo. So strategically ng'era Kenyatta senior kyeyakola Kenya okwewa ebitundu ebisinga mu ttaka ly'e Kenya esava fertile lands. Ne bano because they know nti ettaka kya nkizo nnyo mu nsi muno. Ekinyonyi ne bwe kibuuka ne kyambuka kikomawo ku ttaka. Ennyonyi ne bwebuuka ennyonyi aneloprene ekomawo ku ttaka. Exactly. Ensigo y'emmere gye mulya tegibasima mu bbanga ebeera mu ttaka. Okumanya lya nkizo nnyo era ne bwofa bakuteeka mu ttaka. Ne bw'okuba omupiira ne gubeera mu bbanga okomawo ku ttaka. Ne bw'oba n'emmotoka nga ya milioni 800 ne bwebuuka at the end of the day it will land. Kati omuntu awa value ettaka w'amaanyi nnyo aba agenda kucontrollinga. That is why most of these gentlemen n'abakyala bamu bamasteringze art y'okugula amataka, abalina empisa embi ne baganyaga, abalina empisa ennungi ne bagagula to make sure mbu they are in charge of land. And remember, land is a key factor of production. So musajja mukulu n'abala singa yepositioning awo mu Northern Uganda talina kudeba bwe Kampala era abyogera lunye. Kampala nze wali wafunda sawa tegeera. Not once or twice. Because first of all, Northern Uganda is fertile. It is good land for his cultivation, no kulunda n'ebirala. So strategically n'akwataawo. But also okukitegeera mu mutima deeply nti economy yawo n'olwokuba yaliko ne ba investor n'abalala era agikutte mu ngalo bw'ati. Because economy runs with land as a factor of production, employment, that's labor, and industrialization. Which all of these biri mu mikono gye. And there comes the power question. Oyagala ministry ki onaakola kino? Okay, we shall see. Kwe kulaba bakyagenda gwerinda no meetings kyeyongera ulakwata ku bifaananyi amavivi agali eggulu awo ulakwata ku ndo si muntu wabifaananyi social media ndo si muntu wakweraga kyemmanya amavivi agali awo n'abantu bamwe aba opposition amavivi biringa bikwalata bya mbuzi kati bali ku magulu basiibaawo like amavivi gaggwawo era I mean we have heard he has influenced some people to go through in some positions. Boyitamuko amavivi ne gatandika okukomawo buno obwoya nga tegatokyagasimba bulungi gagamba mujjeyo ng'okuba emiranga sali musale bantu nga tukyayogera ku mavivi twalabye speaker Anita Among
nga naye akyaliddeko omukulu General Salim Saleh nga bali mu kunywamu ne kajuisi. Aye nno kiddiridde ng'abantu bavuddeyo bangi nnyo okuba nga balaga nti they are ready to go against her for the position of the Speaker of Parliament. Munono nga mwe muli n'omukyala Pasisi Namuganza, and we all know nti bano tebali makambugu kuva twalaba nga they exchanging words ku floor ya Parliament. Ate era oli n'ayagala okulaga eryanyi ono n'atagobebwa. So we also know nti ate n'omukulu Honorable Justice Minister Mao naye yalaze his intention to contest for speakership. Does that mean nti ono yabadde agenze kusikinga support okuva ew'omukulu, because you have said in your own words nti ayina baasonzeeko nti gojayita ne bayitamu? Ng'okimanyi nga mmwe abaweereza obuwangwa n'ennono nti ggulu libeera ggulu, era okugenda okusaba obutuukirivu ogenda eri mu ggulu eggulu. Tulina mu ggulu emukono nga lwaki tebagenda y'abantu kati bw'asenguka kati yennyini lyeggulu eritambula. Buli kisanja watuula we libeera eggulu. Buli kisanja 2016 Salim Saleh yali Kasese n'akampingaawo. Buli kisanja abeera ne wakampinga. He's a rotation. In fact, he's a true definition of a nomad. He's a nomadic general. Nadde Kasese ng'abantu batindiga olugendo lw'Ekasese. Toyinza butatindiga. Osobola okumalawo emyezi 6 ng'olinda kugumika oyo ggulu. Ng'olinda appointment, ng'olinda ggulu. Ngolinda ekinyonyi kye bayita ngolinda ggulu. Kino twakisabanga obuyinza nno. Kati 2016 towards Kalulu najja a Serene Hotel wano Erubaga. I think Serene is in Mutundwe. Amavivi gaali awo ng'abantu kwavula kuggwawo buggwi. Bakomawo na biwundu. Kati awo ndowooza bamu abafuna ebiwundu ku migulu, abafuna otufu abamu tebaafuna, n'alaba nga wano bamuyitiriddeko. Era kyova olaba n'olumu n'abayimbi bammwe, olumu abalanga gamba akoye musabiriza. Kati n'atuula eggulu. Naye waliwo n'ekisanja kyabeera Karamojja. So he's a rotational general, a true definition of a nomadic general. Naye strategically to ensure mbu the entrench. So kugenda eggulu nga bwe mugulu liringa ggulu, it is where power is. Ye muntu in fact yomu ku bantu abakyasinza obuyinza mu Uganda nga tebuli mu constitution. That general, you see, people sarcastically say the general with the big cigar. Very powerful. Kubanga ono ebimuwuuba. You just say you no. Because okay, we have read it in your book. So ono muganda we olwokuba alina a structural power as enshrined in the constitution. Ebimu tabikola. Diirwa nze kutayisobola nnyo because olumu bambiyeekomako. Naye oli talina kimukwata. Nenga amaanyi talina. Kubanga era bw'oba ojjukira nga bawa mutabani waabwe CDF oba Army Commander, I think ne Foster General. Retired General Saleh ya presiding over. Nenga you retired, nenga yambaza a serving officer. Which is a professional, at least with the basics I know about the army. A serving officer yakuwa pips ze buli muntu bambala. It showed the world, but of course this world that is consumed by too many of civilian reasoning. Tebachifaako, and you're part of them. Civilian reasoning. You don't know, just see things. Yaja inane, amanya ine saati zezi nene nnyo. But it is also okay to make your appointments. No. Make you don't your have appointments. No, the fact is, you and so many others. No, you and so many others have the civilian reasoning who don't. Mukoma, we bambi ijena salanyu memo sati ye njewe nene. It shows that the gentleman in charge. Na yambaza mutabani waabwe pips ebombo au navaawo. So toyinza kubanga obala politics za kuno. Nojjawo that factor. Era bano abasajja ababiri balinga balongo bali bwe bati. Eringa minzaani balancinga. Katuna natuvaamu olunaku olumu omu ejjinya ne balijjako pa ejja kukona. Kyekyambusa abantu abaawo. Era mu kubambusaayo kwe kwongera okuttaanya naye Anita. Wayina ku gundi ku tick box yaffe wayina kola kino na kino otuuseewa.
Mau wandyewunyiza si gumu seebiri. You have seen the prime minister, you have seen wabulabye yekoyo omusajja ng'ali mu office y'omuntu w'omu Kampala muno mbu sali musale akyaliddeko KCCA sali musale akyaliddeko parliament wali mulabyeko naye bagamba Anita Among yabadde ggulu Nabanja yabadde ggulu Vice President Alupo yabadde ggulu lwaki teri headline egamba Sale yabadde prime minister's office. Sale yabadde mu parliament. Sale, that is where power is. Era no list yonna nga bwe yeewaddeyo nga bwe nabadde I think I wrote about it ngamba kana akalulu kayinza okubeera akalulu akakyasinza okubeera ak'ebbeeyi for Anita. It's going to be one of the most expensive elections for speakership. Because ye ku mbeera yonna ebaawo ateeka okugiteekamu. Because bw'atateekamu nnyo it is also possible mbosobola okufuna headline ng'egamba second is Anita MPs vote Mau kati Museveni wamuniyaki because abikozenga ngera bwe nagambye yeetaaga eddakiika ze how many minutes did I say 300 minutes nakwadde average nga ngamba yeetaaga 1 minute hello this is the vote is this one nasirika kubanga tobaayo kumulumika nasirika nafuna obululu ebi abufuna atya abantu ava mu northern Uganda nga bwe nawandika mu katabo kange I think that kumanyoko politics nga ngamba right honorable Olanya was both in power and life struggle and why he wouldn't survive. Musajja mukulu bwe yafa aba northern atandikira Karuma yambuka because Olanya yali mulango for some reason put records right. Was stretching up far eastern, rather Lango sub-region, northern Uganda and West Nile. Boba in China mwendo was anti obwa speaker bwabwe tebwaggwayo. Baloza akoboloza. Era ebigambo obusungu obwali awaggulu ne taata we bambi nesimanyi oba mwakabasa whatever it is. Ne muwala we n'abala ne Mau kennyini mu speech ye which I put the entire in verbatim. Maunga taputa speech ya tata w'omugenzi yonna eri mu katabo kangaako eraga akasungwira akaliwo akazibu ennyo era okugezaako okuwooyawooya okukola bridge ya Karuma kwambuka ne Southerners ne bamukasukirayo kaakafu Mau nagamba era weewaawo tufiirwa speaker Nyamantono okayano oyina Mau tufunye minister nanti Nyamantono okayano oyina Mau kati luganda tugenda tukyusa tugezako okulusuusuuta Nyamantono okayano oyina Mau kati mu Nyamantono okayano oyina Mau nagamba ketufunye eno Nyamantono okayano oyina Mau tusobola okukayana Nyamantono Mau nga ye speaker nabo beerabamu nga abali in position okusikira ekintu kyabwe kye babalozaako obuloza tibatwalanga kyebabajjako baba kibajjako bakibakuba busu kati babeerawo eyo busu eyo block ebeeraawo awo anti abalina okukola n'amaanyi kitegeeza tugambe nti eyo block eri wammawo bw'ojja ebusoga nazo nduulu ekijja nayo miranga myereere kubanga wali omu omukyalo owa Gomesi mama Kadaga mama wa Busoga si omuntu gwe nsuubiramu alisonyiwa Anita Among mu bulamu bwe kati support egenda Wanamuganza kati awo eyinza n'obutagenda Wanamuganza bayinza okuzanya kifiiriza mbu obwawo babukutulemu omu abeera mulamu wammwe tiimu mulamu ne tiimu zetwagala mulamu kubanga tiimu maama ne mu kalulu akawedde eyina bye yamusuuza ba tiimu mulamu ng'ogyeko bbaawe n'abatono tabu yabagwira kati abo abaabala ebibalo bye sisuubira mu mubazi mulungi sisuubira mbu Anita Among mubazi mulungi when it comes to these buttons ate okubanga bw'anaaba wakuyitamu ate okubanga agenda bibalira eggulu era kyemmanya ayinza n'okuddayo ayinza n'okubanga afunayo ne katenti jeno bayitaga ggulu we yayiseewo otherwise bw'abanga bano ba two brothers tebakyamwinamu ssuubi nga tick-list yaabwe bali bamwagaza biwedde I can assure you Among will not be there as speaker bw'anaaba alinayo obutono bw'alina obakolera bagenda compromise nga sobola banadde era bagamba nti luno olutalo weewuunya nga Western Uganda teruliimu nnyo kubanga yo for some reason eri contented eyina president sure deal ye waali
deputy waabwe naye waali tebamunyegako era contestation n'ekifo kye teri ani gwe wawulidde contestation eri ku muntu ogwo Anita Among era bwetaaba entaanya ffe tuli wano Katonda abanaba tuwadde obulamu ate bw'okutanuwala tujja kukawulira era of course as usual ng'era buli bwe kyali Anita asobola okudduka emisinde bw'aba asobodde okuwakka ssente abaavu baako nabo bali mu position bayinza omwaka kubanga nibuli baakamuwa semubi ne batamuwa abo basobola bo balirako enamu abanupu abadp abamu aba UPC asobola bawo naye waliwo ne UPC factor nti beyayogera elango sub region nga byogera ebikikinike ku amongi bet amongi era obululu 10 obuli awo waba MPs ba UPC alizo butabufuna oyina bwetuyita politics kati obwo obujjawo kati bodda wali bayinawo is it Nusrat Peru some lady from the Far Eastern Wamugiso something awo nawo waliwo embiranyi so ayina okukola n'amaanyi yenna nayitamu ayinza obutafusa bululu bisatu kubwa speaker tutunuulidde weaknesses Anita ye nga ye ayina byakulwanyisa ki the strength gyayina abadde abagezaako okulaga President Museveni nti she's a mobilizer ye era bweba mmotoka nga nabbanja bwe yeeyita bulldozer tingatinga naye lwako wa tingatinga bwa Anita bufootoleddemu abantu abamu ne babinyigiramu bwe bugenze ebusoga nakola obwa tingatinga ayina bafootodde nanyiza maama wammwe ne n'abalala maama wammwe mukubanyiiza era president okwogera public n'agamba mbadde wano ninga sira my sister Kadaga it's a big statement and I made a call to her you get and she says she wasn't awo bamaze okukuzira it's a bad gesture waliwo historicals kwatalabye nominations za Nkulu Museveni ngaleeta SEC members yakomezawo Kadaga nakobya n'Otafiire it's on record Otafiire has never liked leadership style ya Anita and he's a big thing yomukuba I think he's the only person in fact I think it is factual he's the only person wa from NASA actually active especially mu cabinet nawala yonado omulalo wa makulu is General Ivan Koreta who is an ambassador at large in fact at the largest so it's very key so wabanga in a position eyo mu SEC Otafiire sort of kuma underrating sort of he is not a big opinion leader mu Eastern Uganda that's what delivering global atano mu Eastern Uganda aso Otafiire bwachewa he can deliver 50 votes from Western Uganda because yomuko bayina waawo kati awo omanya nti obwata n'obugenzi mu Buganda wano bo it is tricky for akaluluka wano kokazibu kubanga kisoka kalimu abanupu like kalimu abantu botasobola kwesiba ko nnyonyo esaawa ena asobola okukeera kumacha atukana gamba nayani kamalaga tinganita bani bamwishamu akasimu ne waliwo balinga for some reason bayina a block vote ntisinga Kadaga asobola okukola fitina n'atandika okukubirako amasimu ku bantu babusoga awo oze butakajjaayo ng'akyewadde so by and large it is to say kakyali mu 50-50 nawe ulabyeko some analysts nga bagamba mbu okay, I think it was the deputy speaker and was just nainga of course it is opinion agamba NRM cannot risk okuwa mawu bwa speaker nagalo mubuuza yakwebuuzaako ng'eriskigi okumuwa obwa minister wa justice ate gwo mulimu gwa nkizo nnyo nga nibadde the Supreme Court is under his docket olaba basobola okuriskinga ne bawa obwa chief justice mark you nga chief justice Mucholi minister wa constitutional affairs ne babuwa Mucholi ogamba yembu mukulu Museveni tategera bintu bino as compared ku Tayebwa byalowooza mbu they can't risk but they already took the risk so as long as he can be loyal what matters is about loyalty. Museveni can make precedents ngera yakola precedents out of the blue Anita from FDC nakuba akaji several numbers satu they risked but this is analysis is literally in my view it is lacking substance and some research it is his opinion but also opinion. Mr. Museveni can still Museveni is a risk taker ku some things bwamayamu kati gwanita omugaso gwo guwedde asobola okukwata mawu n'amuteekako because not in bad faith I repeat Mao would make a better speaker as compared to
among. It now depends. If Mr. Museveni wants a reasonable speaker, he will bring Mao. If he wants unreasonable, in quotes, half-baked speaker, he will bring. More strength is a speaker. One of the last strength. Now, okay, money. The strength. Etoke. Money. Aina kasente, akabulu, akagurini, akadora, akayuro ne shillings. Ati wabanga mukwano go mulunja akagaba. That is why she has managed her things of being unopposed here and there to create more time to move around. Yagala bude bwakonona. Ate kudda mu constituency. Ole kalina balunzi. Jamu bantu bo bera weka tambula. Funa obudde obutambule eggwanga. In fact, a strategy we mukolera we wano nti yafuna obudde bungi obutambule eggwanga during the campaigns ne mukulu Museveni yeyongere okwetunda eri the likely winners. Era buli walinyanga nga n'owangula akalulu akalina mu boxing nga speaker. Bano bamukomba mu ngalo abeerwe nga batukiikirira bwe mpulira basise namuju basimanga basentaayi alina wakwatandikira kyamuwa obudde okutambula eggwanga to do the speakership mobilization and lobbying. Abatabibala bali badduka n'abalonzi. Tugenda kubanga tutambula nga tuva ku nsonga ya speakership tudde ku nsonga ey'eggwanga Uganda. Olowooza omukulembeze w'eggwanga lino alina ekintu ky'ayinza okukola to better this country? Is there anything the president can do okulaba nga alina bw'akyusamuko embeera as it is as we speak? Emyaka 4 mu bukulembeze ne bw'oba nga wajja oyinaana ate alimba teyajanga hinana gisukkamu kubanga banga agamba muzi nduddewo okufuga ate that is according to who? To the birth certificate. Okay, take me as your authority because I've written these things. Emyaka 4 Mr. Museveni ne team ye they have overlived their importance. And how? They mentioned that they had 10-point programs. A 10-point program. So 10-point program, still have it. A program with 10 points. Katutandike ne emu ku zo democracy. Onzo kumuwako obubonero butonotono. Fighting ekibba ky'obululu. Onzo kutamuwaawo. Extrajudicial killings. Onzo kutamuwaawo. Kati emyaka 4 oba olivinzeyo relevance. Ngera bwe yawa bannayuganda 10-point program. Bannayuganda balina 1,000 program to take him away. Ebyandireetedde bannayuganda okusindikiza mukulu Museveni bingi nnyo as compared ko be yatuwa ngajja. Ate si mu bubi because kibaawo osimba ettooke n'olitemako ettooke erisooka ne lizaala ekyana n'olitemako ebyokubiri time kamuzinga ettooke tekyasobola nga likaddire era baatugambanga mbu eyo endokwa kati ekyo God, which word? Eyo ensigo tekyasobola kudda nokkiriza nti kati ye neeganye ettaka muliwemu obudde muliwe ensigo endala. Era obuzibu buli ne president waffe ne muganda we ne tiimu yaabwe balinga abasirikale abatendeke ayimirira ku landmine kubanga landmine eno giraba bomu bagiteeka mu ttaka era kifuula landmine esima to mine the ground the land. Kati bw'ogirinnyako bw'oti erina kanoisi kekola ng'eraga mbu etaddeko trigger. Tebakulimbanga mbu waliyo jeno mu nsi muno alina obugumiikiriza okubeera ku landmine ng'agiyimiriddeko okumala emyaka 4. Jeno omuntu mulamu agamba banne nti mwategedde yo landmine gituddeko naye mpulira amavivi ganfamba katwiga keetaddeko tukoze tutya tojjaako kige. Jeno bw'aba muzira abagamba musembereyo mbu atukenzekka bw'ataba muzira abayita mu bwatuke mwenna kati mukulu Museveni ne Sale ne Muhoozi badabikiranga abajeno abatalina kisa abatagaliza ggwanga lino bagamba mujje tubwatuke baagala kubwatuka ne anytime eno landmine
bwetakwatibwako nakwewaayo. Make it intentional. Guys, look, I have stepped on the landmine. For purposes of saving all of you, musembereyo kitubwatuka fenna, which is unlikely here. Kwali ayita ne mutabani we naye ekigere ayongeddeko amavivi gabafampye katwaka mukufampa anytime tubwatuka. Kati some of us who are cool-headed tugamba tukkiriza musajja mukulu ye alinye ku landmine, naye mweteefuteefu tumuyambeko tutegula landmine eno bw'ataba wakyejo. Because waliwo chance nti bw'aba takitaddeemu kyejo nafutwa tusobola okutegula landmine eno yadde amavivi gamufampye ku myaka 80 mu gijo gaba gakufampye kubanga agiyimiriddeko okumala ebbanga. Omanyi oba wakagiyimirirako ng'oli muvubuka oba okyewulye lyanyu bakuwa ne kasooli bakanyugira n'olya kasooli nga toggyeko kigere because bw'ojjako pressure ebwatuka. Kati pressure agiyimiriddeko tumugamba kituufu trigger yeetaddeko. Can we talk? Oveeko tugitegulule odde wali ebbali olime kubwatuka kubanga osobola okubwatuka n'obwatukirako n'osaanawo ne famire yo n'abalala sinakindi neggwanga ne ligenderamu. You might end up mining the whole country rather than giving in to cool-headed people and detonate. What is detonation in this phrase? Having a discussion of the pained abasobezeddwako mu ngeri y'enjawulo n'abalala, and we have a national consensus because ne bwanaakola emputtu nga ffe tumutegedde tusobola naffe okusaasaana n'abeerako ku ditoneta ye n'abwatuka yekka. It is also possible. Kubanga bangi ababwatuse be bawa chance. Obote was given a chance naye takimanyi ali ku landmine. Amini ali ku landmine. Kati enjawulo eriwo nti Amini n'Obote n'abalala landmine tebagibeerako nnyo, amavivi gabafampa mangu, ono ye gamufampya emyaka aga kati agenda kwongerako egi kitegeeza adde mugumiikiriza. Sina kugumiikiriza, omutima gumukubira ku mukumi nti wezi muvaamu. Kati emyaka 4 bw'oyongerako 5 ng'oli ku landmine teweebaka. In conclusion, obeera in a depressed country. By look of things, look at him, look at his cabinet, he's exhausted, and Uganda at large is depressed. All that being said, Uganda is depressed. We might agree or we might debate about it, but nga tunuulidde embeera nga bweri olowooza bannayuganda, there have been talks about reconciliation and then people wondering who is reconciling with who and on what issues. Naye singa ensonga ezoogerwako singa abeerawo omuwaatu ogamba nti tugenda more reconciliation talks, can Ugandans forgive abo balaba nti they are evil and they have done bad things to them? Madde nnake mbadde njagala okuyambako bannayuganda katono nnyo bakategeere. It's in reference to a lady I really admire her courage, and she's called China. Okay. China Keitesi. China Keitesi yayingira mu magye mukulu Museveni team ye bamurecruitinga ine emyaka 8. 8 years. As in 8. Wow. Emyaka 8 ejo yeah, she's there. China Keitesi bambi nagenda Denmark nafulumya ekitabo Gladly I have a copy bakita the child soldier. Annyonnyola ku bintu byamutuusibwako mu nsiko nti byatuusanga ekiseera nga olunaku lwonna lwamala alumala alowooza 9 PM nga 9 PM mu nsiko waliwo komanda mu high command eno waggulu abanene abatagambwako akwagala mu ndaaki mukamama ingiakole mukasiisira ke omujjemu. At 8 years. By 14 or thereabout, she had given birth to her firstborn. 14 years. China Keitesi, she's in Denmark now. She had given birth to a child, to one, okay. She knew the father. Omu amanyi taata we. Okay. Omu taata we y'omusajja
let me leave his name. Second born we tamanyi tata we. China Kyeyatekamu. Because you see, we are trying to talk and discuss about reconciliation. Ono omwana go bateekawo reconciliation nga kiyitiridde nga yogera ne BBC China Kyeyatekamu oyo. Ne basawo ne meeting nga bagamba Sekretary President Museveni. It is believed, one publication I think ya Monitor. It is believed basinkana. Nga mu writing bagamba, when I was a kid with a gun felt big, I felt powerful. Wow. Ex-soldier. Ng'obulamu bw'alina kati bwa mundu. Si yekka n'oyo Katonda yamuyamba n'abaako bye yawandiika. Era mu interviews ezimu agamba it's on record. Bwe bagamba ba reconciling. Ne bagamba mu meeting mubeere mujje no Sale yagamba, Sale, to me it is a big risk. In her book, The Child Soldier, omuntu gwa referringako is the brother of the president. Era mu kitabo kye agamba anyonyola nti bwe yagendera okutolekera mu Uganda ogende Denmark, waliwo obukubagano bw'amaanyi n'omu ku banene ennyo erinnya withheld nga lyamusabye yajjula yino forcefully. The lady or a young kid, a young girl left the country. She got ahead to say that you don't need, there's something she says there, that you don't need a big used body for sex. That's China Kyeyatekamu. You don't need a big body. You don't need power, just the gun. The finger that puts blood on the hand. Those are highlights of her book, in her book. So when you mention reconciliation, we need to come back and get ggwanga. Tulowooze ku baana bano ba child soldiers. Emitima gye twabateekamu ye abaffe baazaala. Abaana abo bali batya. All this that they did. Yagambye akagalo is this finger akasika trigger. Yeah. Abaana they were abused to the bone marrow and lost their sense of belonging and pride. So there is no way how we can have a reconciliation and dialogue unless we come to the basics of reconciliation and having all of these people. You may not punish all of them. This girl was recruited at 8 years. Katikati miaka munana in 1981 or 82 yayigira mu nsiko up to now. She's in Denmark. She's there. Siyeka banji. So tufune, can we heal? Can we have a process of healing? Tugambe bino bye byabaawo gondi wankolako kino wantuusaako kino naye can we rebuild? Ne bwe tukoma okukyewala yeeri landmine gye nakugambye nti abaana bono omukyala bana babiri omu amanyi taata we omulala tamanyi her daughter tamanyi. She doesn't know the father of her daughter. She has 2 kids. She knows one, some man, but he died. He was also an NRA bushman. Eranga namakaga gamu galiawo ku Sapolo Kagwa Road. But for some other time. Muwala we tamanyi taata we. Naye abaana bano abali mu myaka nga giijo bwe balisoma ebintu bino balisonyiwa NRA ne NRM gye mutususuutira. That's the question. Ye abaffe bano beebokka kubanga ye tumumanyi nti awandiise yavuddeyo ate abatavaayo ng'alina akasunguyira ak'ettumbizi ng'ali lwaki Kashagama Lwengo Kona Kamudin, to mention but a few. So what do? You make it intentional and say, guys, enough is enough. Let us talk. The pride of this, there's nothing to talk about, my dear. It is barring this country. So, but which full intentional, we can discuss as a country. Itumanya, itukwata history of lw'emyaka nkaaga mu from independence. Tumukasa bagamba, okay, weewaawo kyekino ekibaddewo. Lwakuba ekizibu ky'abannaffe bamala otunyiiza ne baagala ate batuwaabule butya bwe tulina banyiigira. They dictate. Someone annoys you and wants to dictate. Lwaki onyiiga nnyo naawe? Kati ogamba munno akalungu kakutemu nnyo. Ekituuzaayo eri bannaffe nga ffe nti olumu n'okusonyiwa tumalaga. Tumalaga. Kubanga ne Yesu Kristo Mukama wammwe ne taata we omu bw'ati nze alinga tasonyiwanga. Kubanga omanyi nti waffe obwana obw'omwaka ogumu nga bufa kookolo. Bw'oba naana ng'olina kookolo ogamba weewaawo. Kati aba yatusonyiwa.
aba yatusonyiwa batwaddamu ne tumunyiiza gwegamba ye musonyiyi naye tumala gatambayo tugamba munnange masira mugamba mungu bwageze kati naffe tusobola okugera mu bulumi obw'ekitalo ne tubanga abasonyiye ne tubikka ku byafaayo byaffe ebibi eby'emyaka 6 mu giijo eja independence ne tukola chapter empya etwala eggwanga lino mu maaso as a block, because at the end of it all it is all vanity. Yeah, true. Thank you so much. Ngokwatiddwa ennaku. Wow, a story ya China kaitese nkuteko nyo. I will lend you her book. Ngato yeah, thank you so much. Bani abayi atafio. Kizimisa mwechecho. Ngato maliriza. Bani abayinza okulembera this reconciliation talk ne tugira banga it actualizes. I am praying ngezako to consult people benda bamunga abensa and also the media. I think much pushing fenange eggwanga we come with an open mindset towards this talk so that tetuchekweka waliwo some strategy President Jimmy Carter Giakozesa, I think he was trying to play around with the emotions as Anwar Sadat and Prime Minister wa Israel. I think he's called Gwen, some name. I've forgotten, it skipped my mind, the spelling of his name. Dancing on emotions. We show the president that, look, you have these beautiful young people, abana bozala, very beautiful and handsome boys and girls, very wonderful women, very wonderful relatives, so many grandchildren, very, very beautiful, and and they also bring the other picture of the orphans, results of the killings to mention. And then we talk to the president, banonga mwemuvuddewo, at some point they will meet. Wano dinero eggwanga lyagala to bequeath balisikire eggwanga eririmu bamulekwa abanje nnyo, either through your mismanagement of the country, nguzi n'ebirala abazadde bafiira ya malwaliro, balina obusungu tebasomye nnaku njereere, vis-a-vis the other side y'abazzukulu bo n'abalala nga bambi ebitumbuuwa be bana balonga n'embwa zaabwe zirya bitumbuuwa. Oyina embwa ezirya ebitumbuuwa n'ebigaati bino ebifootoka ebivaamu ne cheese nga mbwa bubwa. Oyina section y'Abannayuganda nga bo bambi manyi okweri enkuta emimwa gikala omuntu n'alya enkuta. That's what it means. So we now find a solution. Neggwanga lisobola okuleeta abantu bamulekwa abangi ababonyeebonye ennyo abafootoolwa ne be batwala nga abafootozi, because for some reason abamu ku bazzukulu ba mukulu Museveni ne baminisita n'abalala bambi out of innocence tebamanyi mbunna ebintu ebimu ku bikolobero bino bazadde bwe babikola bajjajja baabwe out of innocence. Omwana abeera mu 8 ye n'ayambukaawo n'abasirikale ba SFC n'ayambuka ggulwawo buli kimu kyasongako n'agenda e Bulaaya bambi tamanyi yamanyi mutata waabwe ne jjajja waabwe yabikolerera. You get? Naye ate unlike bo ate bo abaana baffe bo bamanyi bwe bituusiddwako bali babituusizaako. My daughter is simply 2 years. Every when Ame would come to my home, she would say, Polichi, as young as she was. She's now 13 years. All those records are on social media and in media. She still remembers. Naye ate baba side eno n'amawulire bwe nebituusibwako tebabiraba, babeera muzi Dubai ku shoppinga, tebamanyi what happens. So it is telling the president ne team abakulembera eggwanga nti look, waliwo generation gye tulina okulekera eggwanga lino nga buli emu erina obusungu. Ffe tuyinza, by the way, bannayuganda bayinza okuba nga tebalina busungu bungi nnyo ku mukulu Museveni, naye abaana bannayuganda be bazadde bandiba n'obusungu bungi nnyo ku bazzukulu ba mukulu Museveni ne cabinet ne ba MPs bano. And then we know, now you guys know what, landmine ekyatiikinga eri countdown, tukyasobola okugikwatirira and detonate it netaba kugwekosa by embracing a dialogue. Ne dialogue tena kujamu na bakyejo. Nze nange nganze lwaki munsindikiza neze nkoze nnyo nange musima kale kubanga era omuntu akugamba nti President Museveni with all due respect ne banne bajje mu kingi nnyo ku kye baateekamu. Who does that? As in 4, 5
years, 45 years of being a beneficiary of our taxes. Myaka ana mweji. Ojaliddemu abaana not in bad faith kato kyazaala tukyabongerako. Abaana abo bazukudde ne bazukuza. All those teri muntu alina pain esasula musolo, teri muntu amanyi bbeeyi ya pads mu ddwaliro mu pharmacy. Eyo neyo kiriki y'abazzukulu abo line eyo. You get? Vis-a-vis oli amanyi buli bulumi. Amanyi ekibiriitibwa ekitegeeza. Amanyi mbu asobola waliwo nga talina busobozi bwa pads. I have heard you people share a story mbu girls sit mu musenyu nga babanga byana byambaata. Hold it avaawo ennaku wazinda beezi. Kati oyo omwana vis-a-vis ono atamanyi na bbeeyi yaayo ndooza bakozesa na za birawuli. Simanyi wajje ziri. Obaza bulletproof. Okay. Waliwo kiraasi eyinza okwange kozesa pads eza bulletproof. Nobeerawo ne class etuula mu musenyu. Ne ffenna tuli mu ggwanga eri. Naye nga ssente zoona atula mu musenyu olw'obutaba na pads ze zigula eyo ya bulletproof. Well, why don't we talk? Let's talk. I think we need to talk. Thank you so much. I have said, let us talk. See you some other time. I thank you, please. Njaga kubaagaliza olunaku olungi tusinkane olunaku olw'enkya essaawa zigenda kubeera 2 ez'okumakya. Have yourself a good day. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.